హాయ్ గైస్, దిస్ ఇస్ మూర్తి పోతల. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. రీసెంట్గా అయితే OpenAI వాళ్ళు ఏంటంటే ChatGPT-4 అయితే రిలీజ్ చేశారు. వాళ్ళు కొన్ని ఫీచర్స్ని అయితే వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఆ ఫీచర్స్ని మనమైతే పాస్ట్ వీడియోస్లో చాలా వరకు డిస్కస్ చేసాం. ఈ రోజు వీడియోలో ఏంటంటే ఒక కీ ఫీచర్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ ChatGPT-4 ఎలా డిఫరెంట్ టోన్స్లో మనకైతే ఒక ఆడియోని కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఒక పోయమ్స్ని కానీ వీటిని అలా మనకు ఆడియో రూపంలో ఇస్తుందని అయితే ఈరోజు వీడియోలో అయితే చూద్దాం. వీళ్ళు ఒక శాంపుల్ వీడియో కూడా రిలీజ్ చేశారు. అండ్ లైక్ మనకి ఈ ఆడియో చూసినట్టయితే హార్డ్గా కానీ స్మూత్గా కానీ ఒక డిఫరెంట్ టోన్స్లో ఎలా అయితే ఇస్తుందని అయితే ఈ రోజు వీడియోలో అయితే వీళ్ళు ఒక ఎగ్జాంపుల్ వీడియోని అయితే రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియోని చూస్తే మీకు ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా అయితే వస్తుంది ఈ ఆడియో ఫీచర్ గురించి. Let's try with some lullabies. Could you sing me a lullaby about majestic potatoes? A lullaby about majestic potatoes? Now that's what I call a mashup. Let's do it. Oh, majestic potato in the moon's soft glow. Okay, that's pretty nice, but I think a lullaby should be, more whispery. Should be a little softer. Can you do it a little softer? Absolutely. Let's make it soft and gentle. Oh, majestic potato in the spoon's soft glow. Okay, it's a little too whispery. Maybe go like a little louder. Got it. Let's find that sweet spot. Oh, majestic potato in the moon's soft glow. All right, that's pretty awesome. Let's put those potatoes in Iceland. Potatoes in Iceland coming right up. Let's set the scene. Oh, majestic potato in Iceland's Okay, thank you.